Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hello guys, welcome back to our channel. First of all, let us convey our gratitude and praise to God because He has given us healthy, opportunity, and happiness, so that we feel very happy and healthy today. Secondly, salawat and salam may be upon to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness life. Okay guys, in this occasion, I'm Najah Harisma from 12th grade of Technoscience will guide you to share with our speaker about how to speak English fluently. Before we start, let me introduce the speaker for this interesting topic. She is Mrs. Cecilia Agustin Dini Islami. She is an English teacher in Emma Al Mu'min Muhammadiyah Tembara Temanggung. Let me greet the speaker for this today's show. Assalamualaikum Mrs. Cecilia, how are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, I'm very well, thank you. How about you, Najah? Alhamdulillah, I'm fine too, thanks. So, okay mom, in this occasion, let me ask you about your opinion in speaking English. And so, could you give me your opinion about English? Yeah, thank you for the questions. Okay, English, yeah. Speaking English, in my opinion, speaking English should as often as possible. So we use English in our daily conversations and daily routine activity. We should try to speak to add English as a part of daily. Yeah. So it can be said that English can be very easy to use when we add it in daily conversations. So maybe we start to speak English in daily conversation as often as possible. Yeah. Wow, so we should always use English as often as possible like the other language, right? Yeah. Okay, the next question, moms. Apa sih pengalaman pertama Mrs. Cecilia dalam belajar bahasa Inggris dan bagaimana Mrs. Cecilia belajar bahasa Inggris itu sendiri? Yeah, talking about my experience for the first time learning English, yeah. Actually, I know English as a language when I was childhood. So my father introduced me English, like some simple vocabulary in English, like some items at home, a dining room, kitchens, like televisions, towel, glass, dishes, some items. Yeah. Usually, every morning, my father talk to me with English. Yeah. For example, a simple sentence like, "Leah, please take me a towel," or "Bring me a glass of coffee," or "Please open the door." Close the window, like that. So a simple, yeah. Jadi ketika saya tahu, oh, my father say that take me a towel, like bring me a glass of coffee. Ketika itu saya bertanya, what kind of language you say that? Yeah, it's English. Yeah. Ini bahasa Inggris. Kamu ingin tahu? Yeah. So my father every day, my father talk to me with using English simple sentence. Yeah, seperti yang saya sebutkan tadi. But actually, I didn't know the meaning, the whole meaning of the words. Yeah. I just know 1, 2, or maybe 3 words of his sentence. Yeah, like when he say that, "Please bring me a glass of coffee," I only catch coffee. Ketika ayah saya bilang seperti itu, saya understand the sentence that
oh, I should bring him a glass of coffee, not a towel, not a tea, not a cloth, for example. Ya, jadi saya belajar sedikit demi sedikit vocab bahasa Inggris itu dari conversations yang dilakukan dengan ayah saya. Ya, yes. Jadi itu pengalaman menarik dan terkesan sampai sekarang ya. Jadi ketika saya sekarang mungkin belum bisa dibilang expert, but I try, ya. I still try. Saya akan mengingat ketika awal saya mengenal English, like that. Yeah. That is a childhood memory. Yes. Yeah. So I have experience like Mrs. Cecilia tuh. Jadi setiap hari, nggak setiap hari sih, cuman ayah saya tuh juga mempunyai hobi yang sama dengan saya, nonton film. Wow, nah, interesting hobby ya. Yeah. Terus setiap menonton film, filmnya kan film bahasa English kan. Oh ya. Yeah. Terus ayah saya itu memberi saya itu subtitlenya tetap Inggris. Jadi satu film itu bisa dihabiskan 1 minggu. Wow, so long time. Ya, soalnya setiap kata yang saya nggak tahu saya harus mencarinya di kamus. Terus saya juga belajar cara pengucapannya. Jadi sedikit demi sedikit saya bisa bahasa Inggris. Nah, saya juga punya tante, she is a good speaker in English. Terus ketika saya melihat dia berbicara dengan teman kerjanya, saya terinspirasi. Soalnya lancar gitu, kayak keren gitu kan kalau bisa bahasa Inggris. Terus she give me some books with English. Dan setiap hari saya menyetorkan 1 kalimat ke tante saya. Jadi setiap saya berbicara via telepon atau ketemu langsung dengannya, saya berbicaranya pakai bahasa Inggris, little by little. Okay. So in your family, English is a usual language use. Ya, seperti itu. Something like that. Oh yeah. Okay. So based on your experience, what is the greatest problem in speaking English? Yeah, as I know, English is not as difficult as people think. Yeah. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu similar with Javanese, Arabic, or even Indonesians. Yeah. Let me tell you an interesting experience again. Yeah. Jadi because my family usually use Indonesians, Madurese, and little English, in my family. So when I go to Java, ketika saya pergi ke Jawa merantau dengan bahasa Jawa sebagai bahasa yang the main language, saya sedikit kebingungan. Jawa, and I don't know, sedikit saja bahasa Jawa, I don't know. Ketika itu saya bertekad, okay, I should speak Javanese. I should speak Javanese. Saya harus berbahasa Jawa. Karena saya pernah membaca bahwa ketika kita bisa menguasai suatu bahasa, maka kita juga menguasai daerah tersebut. Saya termotivasi dengan salah satu kalimat itu. So ketika waktu itu I'm in senior high school like you, so I try to start learning Javanese. When I try to learn Javanese, ketika itu I just listen to my friends talking. For example, my friends talk about book, magazine in Japanese, or doing monologue sesama teman gitu ya, pakai bahasa Jawa. Or bahkan beberapa kali mengajak saya pakai bahasa Jawa. For example, ayo lungo, ayo mangan. Okay, I think that what is lungo? What is mangan? I don't know ya. Jadi ketika saya mendengar hal-hal atau bahasa-bahasa Jawa yang saya tidak tahu artinya, I will remember it all day, every day. Ya, jadi ketika saya mau melakukan makan, saya mau minum, mau makan, I say in Japanese, I will mangan. Ya, saya akan lungo. Seperti itu. Jadi belajar bahasa Inggris itu sebenarnya tidak susah. Tapi talking about problem, especially for our students in MA Almatera,
Jadi menurut saya, the big problem in this school for the students in speaking English is they are too shy. Yeah. They also too afraid. Yeah. Jadi mereka itu masih apa ya istilahnya, masih malu dan takut making a mistake, whether it is in pronunciations or it is in grammar. So they, I think they overthink about, oh, my pronunciation is wrong, my grammar is bad, like that. So maybe to start speaking English, we should build self-confidence, because I think the big thing, something we need to start speaking English is self-confidence. Jadi self-confidence itu sendiri bisa kita peroleh dari berbagai hal. Contohnya misalkan seperti Naja, mungkin selama ini kita belajar untuk conversation, dialog, terus speech in English club. Jadi di situ kita belajar banyak untuk membangun self confidence kita. Selain itu mungkin dari lingkungan. Nah, jadi kita memang harus membiasakan untuk add English in our daily. Jadi not Arabic, only Indonesians ya. Apalagi Jawa. Ya, sekolah kita insyaallah hanya 3 languages. Jadi untuk start to speak English hilangkan dulu shy-nya. Malunya dihilangkan dulu. Terus takutnya dihilangkan dulu. Karena sebenarnya ketika bahasa Inggris ditempatkan sebagai spoken language atau bahasa yang digunakan, diucapkan, maka itu sebenarnya harus self confidence dulu, tidak memperhatikan dulu grammar benar atau salah. Nah, ketika kita sudah berbicara tapi ternyata grammar atau pronunciation-nya is wrong, maka nanti akan ada pembenaran. Dari pembenaran itu nantinya akan diharapkan para siswa akan mengingat, oh, berarti tadi sebenarnya kalau mau bilang boleh saya ke toilet, bukan can I go, but may I go. Seperti itu. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu diharapkan bahwa anak-anak itu lebih menyerap, oh, it's wrong, it's right, it's usual, gitu. Seperti itu. Nice thinking, Mom. I feel shy too, but we should to surely ourselves to be confident in learning English. Karena begini ya, saya selalu tekankan pada anak-anak untuk menghilangkan atau meredakan malu mereka dalam mengucapkan ini, especially in speaking English. Jadi saya selalu menekankan bahwa you are learning, kamu sedang belajar. Ketika salah during learning process is okay. Nggak akan ada yang menghukum, kan? Tidak akan ada hukuman atas kesalahan mengucapkan bahasa yang salah. Dengan pengucapan yang salah itu, maka nanti akan kamu dapat feedback di mana akan ada pembenaran yang nantinya kamu gunakan di the next conversation with others dengan bahasa yang benar, seperti itu. Okay, the last question, apa sih tips buat teman-teman pemirsa dan buat seluruh santri Al-Matira untuk berbicara bahasa Inggris dengan lancar? Okay, as I have told you before, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, but maybe I will summarize for us, Okay, jadi mungkin tips yang pertama, how to speak English fluently. Jadi jangan berpikir fluent dulu. Mungkin for our students, Jadi please mix your language with English. Jadi the first is mix your language with English. If you use Indonesian as your daily language, nah mulai sekarang mix coba dengan English. For example, ketika kamu bilang kepada temanmu, your roommate or your classmate, I will go to the canteen. Saya akan pergi ke kantin. But
you don't know apa bahasa Inggrisnya pergi, for example. I will pergi ke to kantin, for example, like that. Ya, jadi mix your language itu namanya code mixing. Jadi code mixing itu cara, menurut saya ya, sepengalaman saya, dengan code mixing kita bisa memorize a lot of vocabularies in English. Jadi lebih baik daripada kita menghafalkan in a list, ya, word per word, one day 10 words, and then the next day 10-nya sudah hilang, ya. Nah, jadi akan lebih efektif. It's better use code mixing to memorize vocabulary. Jadi juga selain menambah vocabulary, juga bisa apa ya, build self confidence. Gitu. And the first sudah ya. Okay, the second. The second tips for how to speak English fluently. Yang kedua, don't be shy. Ya tadi itu, ya. Jadi nggak boleh malu. Ya, jangan takut, jangan malu untuk mengucapkan hal-hal dalam bahasa Inggris. Ya, misalkan kita bertemu dengan Ustaz Ja'far, atau kita bertemu dengan our headmaster, ya. Okay, yes, he is Mr. Ma'mun. He is our headmaster, gitu. Jadi ketika kita menemukan atau bertemu dengan apapun yang ada di sekeliling kita, ucapkan dalam bahasa Inggris. When you try to speak in English, when you try to say some objects in English, and you don't know what apa ya, mereka tidak tahu bahasa Inggrisnya, misalkan, mungkin kita bisa take a note. Take a note and then find it in dictionary. Seperti itu. And for the third, force yourself. Jadi harus dipaksakan. Dipaksakan. Jadi harus ada pemaksaan pada diri kita sendiri to use English in daily conversations. Jadi ketika kita ngomong sama teman, mungkin kita teringat, oh ya ini bahasa Inggrisnya, ucapkan. Jangan hanya dibatin. Kalau dibatin, jadi kurang maksimal, seperti itu. And for the important thing, the most important things to speak English fluently. Jadi don't expect to be fluent in just one day. Don't expect to be fluent in just one day, because speaking English fluently, to be fluent, itu need more struggle, hard work, kan, repeating. So ketika when you try to speak English, keep repeating, never give up, take note all you don't know, and itu. Your tips are so nice. Thank you, Mom, for your sharing time about how to speak English fluently. Hopefully, our discuss today will be benefits for our students and the audiences. Okay. Hopefully, That's all our sharing time. So, see you next time. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Have a nice day, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.